Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan psikologi, polisi menyodorkan 4 kertas kosong yang salah satunya bertuliskan kata mayat. Peggy juga dimintai sidik jari oleh penyidik. Namun hal itu rupanya tidak diberitahu kepada kuasa hukum Peggy. Oleh sebab itu, tim Peggy yang merasa janggal akan mencari bukti dan memperkarakan kasus tersebut. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Jawa Barat ya sedang menghadapi pra-peradilan, saya rasa itu, dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra-peradilan. Pra-peradilan ini segera. Segera tuntas hasilnya. Pra-peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra-peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra-peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon.
Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara, Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia belak-belakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan hakim terlalu lama jedanya atau seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relaks, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal pihak termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan psikologi, polisi menyodorkan 4 kertas kosong yang salah satunya bertuliskan kata mayat. Peggy juga dimintai sidik jari oleh penyidik. Namun hal itu rupanya tidak diberitahu kepada kuasa hukum Peggy. Oleh sebab itu, tim Peggy yang merasa janggal akan mencari bukti dan memperkarakan kasus tersebut. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
berharap semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Jawa Barat ya sedang menghadapi pra peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra peradilan. Pra peradilan ini segera tuntas hasilnya. pra peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon. Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia belak-belakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Makanya dinegosiasi dengan hakim terlalu lama, jedanya atau seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relaks, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal ke termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Bang, tegaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan psikologi, polisi menyodorkan 4 kertas kosong yang salah satunya bertuliskan kata mayat. Peggy juga dimintai sidik jari oleh penyidik. Namun hal itu rupanya tidak diberitahu kepada kuasa hukum Peggy. Oleh sebab itu, tim Peggy yang merasa janggal akan mencari bukti dan memperkarakan kasus tersebut. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Jawa Barat ya sedang menghadapi pra peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra peradilan. Pra peradilan ini segera tuntas hasilnya, Ustaz. pra peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu dengan saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon. Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia blak-blakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Bares Krim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan hakim terlalu lama jedanya atau seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relaks, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal pihak termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan psikologi, polisi menyodorkan 4 kertas kosong yang salah satunya bertuliskan kata mayat. Peggy juga dimintai sidik jari oleh penyidik. Namun hal itu rupanya tidak diberitahu kepada kuasa hukum Peggy. Oleh sebab itu, tim Peggy yang merasa janggal akan mencari bukti dan memperkarakan kasus tersebut. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Jawa Barat ya sedang menghadapi pra peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra peradilan. Pra peradilan ini segera tuntas hasilnya. pra peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu dengan saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup kita bertemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai pernyataan tutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon. Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia belak-belakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dengan hakim terlalu lama jedanya atau seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relas, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal pihak termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan psikologi, polisi menyodorkan 4 kertas kosong yang salah satunya bertuliskan kata mayat. Peggy juga dimintai sidik jari oleh penyidik. Namun hal itu rupanya tidak diberitahu kepada kuasa hukum Peggy. Oleh sebab itu, tim Peggy yang merasa janggal akan mencari bukti dan memperkarakan kasus tersebut. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
berharap semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Jawa Barat ya sedang menghadapi pra peradilan, saya rasa itu. Dan Polda Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi itu. Ya. Sekarang pra peradilan. Pra peradilan ini segera tuntas hasilnya. pra peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Download Tribun X sekarang. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Lama bergulir tanpa kejelasan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengaku bahwa polisi kecolongan di awal penanganan kasus Vina Cirebon. Orang 01 di kepolisian itu langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik itu dengan lebih serius lagi. Kapolri tidak ragu memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus tersebut. Dikutip Tribun Timur dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit Prabowo di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni 2024. Ia belak-belakan sudah memberikan perintah kepada Divisi Propam dan Baris Krim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus tersebut. Meski sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan ingkrah. Tidak sampai di situ, Kapolri meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup. Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sudah semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah. Jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Tadi dinegosiasi dengan hakim terlalu lama, jedanya itu seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relaks, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal pihak termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan Bang? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian satu lagi kawan-kawan yang perlu saya tegaskan, bahwa di sini harus kami tegaskan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Jadi tolong kawan-kawan media bantu kami, jangan disama-samakan. Ini orang yang berbeda kok. Nggak ada kaitan sama sekali, jangan lagi disama-samakan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Kemudian ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan mayat, yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ya. Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan lagi-lagi mencurigai tindakan aparat saat pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Dikatakan jika saat kliennya menjalani pemeriksaan